This trip began on Tuesday when I accompanied Secretary Kerry on his visit to see President Putin and Foreign Minister Lavrov in Sochi. And then we were at NATO headquarters for the foreign ministerial meetings there. And then I arrived in Kyiv on Thursday night. We felt it was very important that in addition to the briefings that Secretary Kerry gave directly to President Poroshenko and to Foreign Minister Klimkin, that I come after Sochi to make absolutely clear the U.S. commitment to the full implementation of the Minsk agreements, and to make clear that we are eager to deepen our involvement in helping the parties achieve full implementation. Everything from complete ceasefire and pullback on the line of control to the political pieces to the border pieces. So we dug in very hard on those issues during this visit. I had a chance to get the perspective from the Ukrainian leadership so that we have your view as we go forward and try to work with others to ensure that these are fully implemented. But of course, I also had a chance to get a first-hand feel for how the reforms are proceeding and talk to folks about constitutional issues, decentralization, etc. It's my first visit since I was here with Secretary Kerry in February. I would say that I leave here with a renewed sense of optimism about the course that Ukraine is on. We know that what you're involved in is very difficult, that reforms are painful, but you're on the right course to a more democratic, cleaner, more European country, and the United States is proud to be Ukraine's partner in that. Why don't I take a couple of questions after Irina does her thing? I'm sorry. Ця подорож розпочалася з того, що я супроводжувала державного секретаря Керрі під час його зустрічі з президентом Путіним, міністром закордонних справ Лавровим в Сочі. Потім ми відвідали штаб-квартиру НАТО, де відбувалася зустріч на рівні міністрів закордонних справ. До Києва я прибула в четвер ввечері. Дуже важливо мені було приїхати навіть після того, як державний секретар Керрі напряму проінформував про результати своїх зустрічей в Сочі президента Порошенка і міністра закордонних справ. Я вирішила приїхати сюди для того, щоб передати меседж, що Сполучені Штати дуже сильно наполягають на тому, щоб мінські домовленості виконувалися. Починаючи з повного припинення вогню, також політичні питання, які пов'язані з Мінською домовленістю, і питанням облаштування кордонів. Я знаю, що зараз Україна дуже напружено працює над тим, щоб впроваджувати нові реформи, і це надзвичайно важкий час для країни. Але також я піднімала питання конституційної реформи, питання децентралізації. Це мій перший візит з лютого місяця, коли я супроводжувала сюди державного секретаря Керрі. І я відлітаю з України, відлітаю з Києва з відчуттям оптимізму, тому що я бачу, що ви дуже наполегливо працюєте в ті важкі часи, незважаючи на болючість реформ, ви працюєте над тим, щоб створити демократичну, нову і чисту Україну. So the question was about reassurances for Kyiv after Secretary Kerry's visit. What assurances for Kyiv after after Secretary Kerry's visit to Sochi? Питання стосувалося того, які запевнення Сполучені Штати надали Києву після зустрічі державного секретаря Керрі в Сочі. As I said, our main message here was that the United States is prepared now and actively engaged
in deepening our engagement, deepening our support for seeing Minsk fully implemented in all of its aspects, in the security aspect, in the political aspect, and with regard to humanitarian relief with regard to the border. Як я сказала, що наш головний меседж тут був те, що Сполучені Штати готові для того, щоб більш глибоко бути задіяними в тому, щоб забезпечити повне виконання мінських домовленостей, всіх частин мінських домовленостей стосовно безпеки, стосовно політичного питання, і також стосовно питань гуманітарної допомоги. So we talked very, very specifically about concrete things that need to happen to measure Minsk implementation. For example, in the security area, the fighting has to stop across the line. We have to get full ceasefires in these key strategic places like Shirokina. Ми дуже конкретно обговорювали ці питання, що стосуються конкретного виконання Мінської домовленості. Наприклад, щодо виконання безпекового сегменту, ми наполягаємо на тому, щоб повністю був припинений вогонь уздовж лінії зіткнення і також повне припинення вогня в таких стратегічно важливих місцях, як Широкино. So we talked very specifically about how the OSCE can play an enhanced role in protecting Shirokina while ensuring that the Ukrainian side can continue to defend Mariupol. Ми дуже конкретно обговорювали роль, яку ОБСЄ зможе відігравати для того, щоб посилити свою роль у виконанні мінських домовленостей і забезпеченні відводу із припинення вогню Широкіно таким чином, щоб Україна могла захистити Маріуполь. We talked very specifically about how to use the humanitarian working group of the Normandy Trilateral Contact Group to get more humanitarian assistance to the people of Donbas. Ми також говорили про те, як використовувати робочу групу з гуманітарних питань для того, щоб забезпечити доставку гуманітарних вантажів народу Донбасу. We talked about the absolute necessity of ensuring that Minsk is fully implemented on the border, which means that the OSCE should be allowed access all along the border, and any cargo coming into Ukraine should be fully inspected. Ми також обговорювали дуже конкретно питання кордонів, а саме забезпечення доступу представникам ОБСЄ до всього кордону для того, щоб перевіряти і перевірка усіх вантажів, які поступають на територію України. And we talked about how to use the political working group involving OSCE standards to test what the conditions need to be before there can be a free, fair election in the East that meets the standards of the Ukrainian constitution and meets the standards of international monitoring. Ми також обговорювали те, як можна використовувати робочу групу з політичних питань для того, щоб забезпечити стандарти ОБСЄ у підготовці до виборів, для того, щоб провести вільні і справедливі вибори, які будуть відбуватися у відповідності до Конституції України і у відповідності до міжнародних стандартів. Again, I would say the United States deepens our engagement in the Minsk implementation process in lockstep with our European allies and partners, with the EU, and particularly with the Normandy powers, Germany and France. Як я сказала, Сполучені Штати поглиблюють свою участь у забезпеченні виконання Мінських домовленостей разом з нашими європейськими партнерами, Європейським Союзом і країнами Нормандської четвірки. In Sochi, President Putin told Secretary Kerry that he is fully committed to Minsk implementation. It's now important that all sides walk the walk, not just talk the talk. В Сочі президент Путін запевнив державного секретаря Керрі, що він хоче, щоб всі мінські домовленості були виконані. Зараз головне, щоб були не тільки слова, а й справжні справи.
Сергій Швець, 1+1. Власне, коли ви чекаєте результатів нинішніх переговорів, коли ви будете оцінювати ефективність цього напруженого раунду переговорів цього тижня, якою має бути ситуація оптимальною за даних обставин? When do you expect to see specific results of negotiations during this busy week? Sorry, Irina. When do you expect implementation? When do you expect to see specific results of negotiations that took place this busy week? Well, this is obviously a process. It's been a process since the second round of Minsk agreements was finished in February 21st. As you know, there is less firing, but none of us should be satisfied with the results. So that's why we want to push harder on all of these things and see what we can achieve in coming days and weeks. Звичайно, це є процес. Ми знаємо, що другий раунд мінських переговорів закінчився 21 лютого. Зараз менше вогню, але ми не можемо бути задоволеними. Тож ми будемо працювати дуже наполегливо для того, щоб побачити результати. So you will be able to measure whether we make progress in places like Shirokina if the killing stops, in places like Donetsk Airport. You'll be able to measure whether we made progress if these working groups really start to close the gap and achieve their expected results, if the people of Donbass are safer, and if they are able to receive the humanitarian support that we know the people of Ukraine want them to have. Тож ви можете оцінити результат цих переговорів, якщо буде змінюватися ситуація в Широкому, якщо буде змінюватися ситуація в Донецькому аеропорту, якщо робочі підгрупи контактної групи почнуть свою роботу, звужуючи розрив в тому, що треба досягти результату, коли люди на Донбасі будуть почуватися себе в безпеці, коли вони зможуть отримувати гуманітарну допомогу, яка їм так конче потрібна. And you'll see the results if OSCE is allowed to play its appropriate role on the border and if the cargo begins to be appropriately inspected as it should be. Ви зможете оцінити успіх, якщо ОБСЄ зможе виконувати свою роботу на кордоні, і якщо всі вантажі, які поступають на територію України, будуть перевірятися належним чином. Again, the people of the United States stand firmly with the people of Ukraine in their quest for a cleaner, more democratic, stable, peaceful, prosperous European country. I'm proud to be here today. Народ Сполучених Штатів стоїть поруч з народом України в прагненні створення більш чистої, демократичної, стабільної, процвітаючої європейської держави. Thank you, everybody. Дякую.